Good morning, this is Miss Alicia Cervantes. My name is Janet. I'm going to be recording you, just asking a couple questions regarding Dr. Patwardhan. Buenos días, señora Alicia. Mi nombre es Janet. Le voy a estar haciendo unas preguntas sobre Dr. Patwardhan, ¿ok? Sí. What is your medical problem? ¿Cuál es su problema médico? Tengo cáncer. What type of cancer do you have? ¿Qué tipo de cáncer usted tiene? Tengo cáncer en el estómago, cáncer gástrico. Okay. Have you approached any other doctor before going to Dr. Patwardhan for your sickness, and what do they say? ¿Ha visitado algún otro doctor antes de que ir con Dr. Pat? ¿Y quién le han dicho? Sí, pues visité otros doctores. Ellos me refirieron pues al doctor Pat y pues algunos no me dieron muy buenas expectativas respecto a mi mal, pues a mi cáncer por el lugar donde estaba. Okay. She says that she has gastric cancer and she has visited other doctors, and basically they didn't give her much hope. That's the reason why they referred her to an oncologist, which was Dr. Patwardhan. Did these doctors offer you any alternative for your healing, for your sickness? ¿Estos doctores le ofrecieron alguna otra alternativa para sanar su malestar? Pues no, nada más me dijeron que pues me refirieron con el doctor Pat. Okay. They didn't give her much alternative. Basically, they just referred her to Dr. Pat. How did you find Dr. Patwardhan? ¿Cómo usted encontró al Dr. Patwardhan? ¿Dijo que la refirieron? Sí, un doctor me refirió con él. Okay, so a doctor actually referred her to Dr. Patwardhan. How long have you been Dr. Patwardhan's patient? ¿Cuánto tiempo ha sido paciente del Dr. Patwardhan? Desde noviembre del 2011. Okay. So she's been patient of Dr. Patwardhan since November of 2011. We are now in May 2012, so it's been about 6 or 7 months now. How are you able to pay for the treatment that Dr. Patwardhan provides to you? ¿Cómo usted paga por el tratamiento que le provee el Dr. Patwardhan? Tengo mi médica. So she says she has insurance, she has regular medical. Entonces usted tiene aseguranza médica, so you have health insurance. When you first started to see Dr. Patwardhan, did you have insurance? Cuando empezó usted a ver a Dr. Patwardhan, ¿ya tenía aseguranza? Sí. Sí, ya le había tramitado mi médica. Yeah, she did actually have medical when she started seeing Dr. Patwardhan. She already had got her medical. If you don't see Dr. Patwardhan, what choices do you have for treatment? Si usted no ve al Dr. Patwardhan, ¿qué otras opciones tiene para tratamiento? Pues no lo he pensado, ¿verdad? Porque yo estoy confiando en que está ahí el doctor Powell, pero pues no sé, a lo mejor buscaría otros. She says she hasn't really thought of it because she has a lot of shows that she has Dr. Patwardhan there, but I mean, if he wasn't there, she'd be probably looking for another doctor right now. What problems have you encountered due to the restrictions that have been placed on Dr. Pat? ¿Qué problemas han pasado o ha tenido que pasar por las restricciones que le han puesto las aseguranzas a Dr. Patwardhan? Oh, en la farmacia no me quieren surtir mi medicina. Cuando viene referida por el doctor y necesito regresarme y hasta que me den otra receta y pasa pues tiempo para que me la den. ¿Y cuando la quieren referir con otro doctor, tiene problemas? Sí, también. She said that basically when she tries to get her medications prescribed by Dr. Patwardhan, they don't want to give them to her because of the restrictions that he has. So she has to return to the office and see if we can get it under like the nurse practitioner's name or somebody else, or which other pharmacies would actually give her the prescription. She also has problems like if Dr. Patwardhan wants to refer her to a different doctor, specialist, he can't because due to the insurance or because they just won't see him as a provider. And last but not least, are you happy with Dr. Pat? Y por último, ¿usted está feliz con Dr. Patwardhan como su doctor? Sí, más que nada tengo confianza en él. Me brinda pues la confianza que está haciendo lo correcto para mi mal, pues, para de lo que estoy enfermo. Estoy contenta con él. She says she's very happy with Dr. Patwardhan. Basically, he gives her a lot of trust. She believes that he knows what he is doing, and basically, she trusts everything that he has to do and has to say. Thank you for your time, Ms. Cervantes. We wish you the best. Gracias por su tiempo, señora Cervantes. Le deseamos lo mejor. Gracias.